Jambo mtazamaji, ni Onyi Woda Dhiambo na tuko ndani ya Tubonge Show. Siku ya leo tutakuwa naye mwanasheria wa mji huu wa Nyahururu ambaye tutakuwa tunazungumza naye mengi kuhusu haki za watoto. Kaa nasi. Karibu. Jambo. Jambo Onyi. Uko salama? I'm very fine, thank you. Karibu sana ndani ya Tubonge Show. Asante. Ningetaka tuanze kwa kukujua. Unaitwa nani, unatokea wapi na unafanya kazi ipi? Okay. Yes. Asante sana kwa kunialika kwa hii show yako Onyi. Kwa majina mimi naitwa Wangeshi Wangari. Mimi ni wakili na pia ni mediator. Nafanya kazi Nyahururu Town na pia niko na ofisi Olkalau Town. Unaweza nipata pale. Wapi hasa? Nyahururu pale Cooperative Bank building, hiyo building pande ya nyuma. Okay. Wangeshi and Company Advocates. Olkalau Town tuko Data House. Data House iko pale Kenya Women KWFT. Uko juu first floor. Okay. Wangeshi and Company Advocates pia. Okay. Karibu sana. Asante. Siku ya leo tutakuwa tunaongea kuhusu haki za watoto. Natumai kwamba haya ni mambo ambayo kwa njia moja ama nyingine umeweza kupatana nayo. Ni kesi ambazo maybe umeweza kukumbana nazo pale wakati wa kazi. So nilipoeleza watazamaji kwamba tutakuwa nawe, waliweza kutuma maswali, nami nikaweza kuchagua baadhi ya maswali ambayo walituma. Ndo mambo ambayo ningetaka tuweze kuongelea siku ya leo. Okay, asante sana. Na moja kwa moja, wacha tuone maswali haya ni yapi. Mtu wa kwanza kauliza, kuna wanaume wengi wanaotumikia vifungo kwa madai ya kunajisi. Kunayo sheria na mikakati ya kudhibitisha madai haya na kama ni kweli yanafuatwa? Okay. Ndio, kusema kweli ni kweli kuna wanaume wanatumikia kesi za defilement pale kotini. Defilement ni kesi ambayo ni serious, it's a felony. Ni kesi ambayo ina attract prison term ya kutoka miaka 10 kwenda juu. Na kabla mtu ahukumiwe kwamba amenajisi mtoto, defilement ni ile ya umenajisi mtoto. Mtu patikana na mtoto ambaye ni wa miaka 10 na hajafikisha umri wa miaka 18. Na hata kama huyo mtoto alipatiana consent, ilikuwa girlfriend na boyfriend, just as long as hakuwa amefikisha 18 years, hiyo ni defilement. Na sheria ya defilement is very stringent, yani ni tough. Inaweza kufunga haraka sana sababu the only thing that a court needs to prove ni ati ulipatikana na mtoto ambaye hakuwa amefikisha miaka 18. Na wako pale ndani, wako wanatumikia vifungo majela tofauti hizi, kwanza hizi maximum kwa sababu it attracts a long term sentence. Na ikifika hapo kama koti iliangalia sheria ama huwa inafunga watu wenye hawana makosa, kabla koti iandike kalamu ati mtu amehukumiwa, lazima ikuwe imedhibitisha evidence beyond reasonable doubt. Hiyo evidence lazima ikuwe beyond reasonable doubt. Vile wanasema ati there are more innocent people in jail. Okay, according to me as an advocate and what I have seen in the 10 years I have been in practice. Okay, sijui statistics zinasema nini, lakini I believe most of the people who have been convicted, evidence has been found against them. Or probably they did not have a good defense. Their defense was weak and the prosecution's case was strong. So kotika amua wamepatikana na hatia. Sijui kama huyo mtazamaji alikuwa anauliza kama ni wako innocent pale ndani ama alikuwa anataka maybe unajua alikuwa anasema tu, unajua katika runinga zetu kuna kesi ambazo unapata kuna mwanaume ambaye aliwekelewa na mtoto kwamba alifanya jambo kama lile, then after amefungwa mtoto anakuja kutestify, anakuja kusema kwamba mimi ni maybe ni mzazi aliniambia nikafanye vitu kama hivi. Niliona kesi kama hiyo kwa koti. Na ndio na advice mtu yeyote ambaye ameshtakiwa na kesi ya defilement achukue wakili. Asiende kujiamini pale kwa sababu huwa wanaenda
jela wakiingia remand wanaenda wanakuwa mawakili pale. Unajua wana practice kabisa. Sijui kama umewahi ona kuna judge, kuna advocate, kuna hata pale remand ndani sasa. Wana practice. So hawataki kuchukua defense counsel, hawataki. Okay. Na hao watoto wa kuambiwa, hata kama mtoto ameambiwa aseme, kuna kuanga na ushahidi ingine yenye ina support hii ushahidi ya huyu mtoto ya kusema. Mtu hawezi kuwa convicted tu na oral evidence. I mean, one element of evidence peke yake, ile ushahidi ya mtoto pekee. Lazima huyo mtoto pia akuwa amepimwa na daktari, apatikane kweli alinajisiwa. Hiyo ni ushahidi ya daktari. Na pia other people wenye wamefanya walikuwa either witnesses ama investigating officer pia alifanya uchunguzi yake na akadhibitisha kwamba huyu mtoto si mama maneno amewekwa na mama ama mtu fulani aweze kuekelea baba amemnajisi. Kwa hivyo kuna evidence mingi before mtu akue amepatikane guilty. Si evidence ya mtu mmoja peke yake. Okay. Kuna ile inaitwa corroboration. Corroboration ni supporting evidence. Evidence ya daktari, P3 form na post-rape care form lazima zikuwe zimedhibitisha kwamba ule mtoto anachunguzwa sehemu zake na anaangaliwa kama ako na evidence ya kukua amekuwa defiled. Okay. Na pia kama kunawezekana samples za spermatozoa zinapimwa, zinafanyiwa DNA, zinakuwa linked na yule perpetrator na suspect. Okay. Lakini Kenya hatujafika hiyo kiwango ya DNA vile tunawatch kwa movies. Hapo bado kidogo. We are a bit weak. Okay. Kabla tuondoke pale, ninalo swali mimi mwenyewe. Tuseme kwamba kuna watoto wawili ambao hawajafikisha umri wa miaka 18 wamepatikana ama wamekuwa na uhusiano. Kisha mtoto mvulana akashtakiwa na hajafika hajafika. Inakuwa namna gani pale? Hiyo ni makosa sana. Hata kuna kijana alifidiwa na serikali. Walipatikana, ile inaitwa Romeo and Juliet kind of relationship. They are both underage, ni ile romance ya teenagers. Both of them wako teenagers. Sasa ule kijana alipatikana yeye ndio ako na makosa, akashtakiwa, na ule msichana akakuwa treated like the victim. In this case where they are both Romeo and Juliet kind of a relationship, they are both victims and they are both perpetrators. Lakini mvulana ndiye we are all equal under the law. That is discrimination on the basis of gender. Automatically the court treating the boy child as the suspect and the girl child as a victim. That is discrimination. Na kuna judge alitoa order kijana alipwe na serikali kwa kukua discriminated because of on that basis. Sasa vile inafanyika, tukipata case kama hii ya girlfriend na boyfriend, Romeo and Juliet, huwa tunaipeleka, inaitwa diversion. We divert it from the court. Tunaipeleka pale kwa children's officer, wanapelekwa counseling, wanatoka kutoka kwa court system, hawaendangi through the system. We divert such a case, they go for counseling and hiyo inaisha hivyo. Okay. Kwa swali la pili, kuna mtu aliuliza, mtoto anapozaliwa nje ya ndoa ana haki ya kupata urithi kutoka kwa baba mzazi endapo baba na mama hapo kwenye ndoa? Yes. Mtoto ni mtoto, awe alipatikana kwa ndoa ama hakupatikana, alipatikana nje ya ndoa. Mtoto ni mtoto. All children wanakuwa treated equally according to the law. All children are equal. Mtoto wako wa ndoa na mtoto wako wa nje ya ndoa watakuja pamoja katika kurithi na watarithi equally. That is what the law says. The law is very clear. Our constitution, the one that we have now, is very iko na policy mzuri ya non-discrimination. Hakuna discrimination ati mtoto wa ndoa na mtoto wa nje ya ndoa, wote wako equal. Okay. Yule mtu bado anazidi pale anauliza, mtoto huyu ana haki ya kupata msaada ama child support kutoka kwa baba endapo mama yuko kwenye ndoa nyingine? Yes. Ningependa kukuelekeza katika article 53 ya katiba. Inasema watoto wote wako na haki ya
kupata ile parental support from both sorry. It's okay. Kila mtoto ako na right ya kupata equal parental responsibility, parental guidance, everything, ule malezi kutoka kwa wazazi wote wawili equally. That means all children, inamaanisha watoto wa ndoa, wa nje ya ndoa. Malezi ya mama na baba, whether they are married to each other or not. So ndoa si kitu yenye inafaa kukua kizungumkuti kwa malezi ya mtoto. Okay. Kama uko na mtoto, kama uko na yeye kwa ndoa, kama uko na yeye nje ya ndoa, uko na responsibility ya kuangalia huyo mtoto. Na natumai our audience ni wazazi. Wazazi. Wazazi wale wote wako na watoto wote, hata hufai kufikiria mambo ya ndoa kwa watoto. In children matters, the aspect of marriage does not come in. That's a different thing. Marriage is between two parents. As between the relationship between a parent and a child, marriage does not come in. Okay. Yeah. Katika zile kazi mimi ninafanya hapa nje, nina kesi ambayo niliwahi pewa na mtu kwamba mama ya mtoto wake alienda akaolewa mahali na akaenda na yule mtoto. Alikuwa na provide, lakini yule bwana tuseme mpya wa huyu mama akakataa, akasema kwamba atakuwa na provide. Yes. Pale sasa huyu anafaa kutritiwa namna gani? Ana haki bado ama? Okay. Kama ule, unajua baba si baba tu wa kuzaa, kuna baba mlezi, kuna baba mzazi na baba mlezi. Lakini huyu baba mzazi pia akona right ya decide kama ataachilia mtoto wake alelewe na ule baba mlezi, ule baba mpya. Sio automatic ati mama akiolewa aende na mtoto, huyu baba ana lose the rights. You know, hata responsibilities za mzazi zinakuja na rights pia. Uko na responsibility ya kulea mtoto na pia uko na right ya kuonanga huyo mtoto, kucheza naye, kumtembeza town, kuringa naye. Unajua mtoto is a gift from God and it's something to be proud of. So kuolewa kwa mama does not automatically remove this father, baba mzazi, from the picture. Baba mzazi anaweza fikia ule mtoto, anaweza enda hata apewe order ya joint custody, wa share custody. Mtoto akuwa anakaa holiday kwa baba huyu mzazi, wakati wa shule anakaa kwa baba mzazi. It's not bad to have two fathers. That's double love, Okay. Isn't it? Kwa hivyo bado yuko na chance ya kupata mtoto wake. Yes. Okay, sasa acha tuende kwa swali la 3. Bibi anapotoka kwenye ndoa na kuanza familia nyingine na watoto, mwanaume ana haki ya kupata au kuona watoto, na ni njia ipi inafaa kutumiwa? I think ni the same swali yenye nilikuwa nimeuliza pale. Anafaa kutumia njia ipi? The first step you do wakati unaanza kuona kama unanyimwa haki ya mtoto, ni kuenda kwa feeder. Hapa nasikia watu wanasema feeder, lakini ni children's office. Kila town iko na ofisa wa watoto wa serikali. Hapo ndio unaenda una report kwamba haki yako ya kuona mtoto inadhulumiwa. Unapewa summons, anakuwa summoned. Yule your spouse ama mama mtoto anakuwa summoned, anakuja pamoja na mtoto kwa children office. Alafu sasa mnagawana majukumu hapo, mnasema nani atakuwa na cater for education, shelter, food, clothing, medical hizo. Alafu custody, nani atakuwa, baba atakuwa naona mtoto lini, aje, mara ngapi kwa mwezi. Alafu kama mtaandikiana agreement inaitwa joint parental responsibility agreement, mnaandikiana. Kama ule amesamoniwa na hajakuja ama amekuja alafu akaleta fujo, children officer aka lose power, akakosa cha kufanya, the matter is referred to court. When the matter is referred to court, that's when we come in as advocates. We come in as advocates or as mediators to try and have that a court order, a child maintenance and custody order. Alafu unajua sasa koti, mtu akikataa kutekeleza majukumu, kuna action yenye kuna hatua unaweza chukuliwa, unaweza shikwa, uwekwe jela, ama kama ni pesa hautoi, mshahara yako inaweza shikwa,
kitu yako inaweza shikwa iuzwe. So you start from the children office, then it is referred to court in case maji yakizidi unga. Okay. Kwa mfano huyu baba ambaye amenyimwa haki ya kuwa na mtoto, pengine yeye kimapato yuko chini, na yule baba mlezi na mama mtoto wanaona kwamba hawezi kubali huyu apewe majukumu fulani kwa sababu hana namna. Hapo wataangalia mapato ya huyu baba mzazi ili aweze kupatiwa, ama inaenda namna gani? Kitu ya muhimu ya kuangalia katika any decision yenye unafanya na mtoto, any decision relating to a child, kitu ya muhimu kuangalia ni best interest ya huyu mtoto. What are the best interest of this child? The best interest of this child, labda anaenda shule kama international school, hiyo ndio ule baba, the new father anampeleka. Alafu sasa huyu baba mlezi hana uwezo. Sasa akianza kuchukua hiyo jukumu, labda ampeleke tu hizi shule za kawaida. Is that in the best interest of the child? That's why kuna kitu inaitwa mediation. We sit down together, all the parties together, and we come up with a solution on the basis of tukigaidiwa na ile principle ya best interest of the child. But si kusema ati mtu yoyote yule mwenye hana mapato ati hana right ya kukua mzazi. Mtu huwa analea mtoto kulingana na level yake na mapato yake. Okay. It's not to say ati mtu kama ni mtu wa kuokota plastic tuseme, na sisemi kuokota plastic ni vibaya, lakini naona hiyo mapato ya chini, hana right ya kukua mzazi. Hapana. Na pia mzazi si ule tu mzazi wa kutoa pesa, pia kuna other non-monetary things that you can do to this child yenye inachangia kwa malezi bora, kama love, parental love. Hiyo haitaki pesa, si ndio? Guidance, discipline, hizo si vitu zinahitaji pesa. Si kusema ati watu wa mapato ya chini hawawezi peana hizo. Okay. Wacha tuende kwa swali la 4. Anauliza kwamba majukumu ya wazazi wawili yanafaa kugawanywa kivipi? Majukumu inakuanga 5. Mtu anachukua 2, mnagawana 1. It's very simple math. Majukumu inakuanga kuna food, kuna shelter, clothing, education na medical expenses. There are only 5. The rest are luxuries. Basic needs are just 5. Sana for me, what I like is a cashless child maintenance agreement between the parents. Yani hakuna mahali pesa ina change mkono, because hiyo pesa ndio inaletanga mambo ingine. Maybe mama anataka pewe ile pesa. Hiyo pesa labda ata apply for her own use, ama watakula na ule mwingine. Okay. Vitu kama hizo ndio sasa zinafanya huyu baba mwenye anatoa pesa asikie vibaya roho. It's only human. Sasa if we can do a cashless way, such that baba huwa anachukua education na analipa direct to the school. Education and all related expenses, ananunua uniform. Wakati mtoto anaenda kununuliwa uniform, anaandamana na baba, ananunua. Sasa hapo si ati anapea mama pesa, ananunua tu direct, ananunua direct. Alafu anachukua pia medical si unachukua tu NHIF, unalipa, unapatia mama card NHIF. Nguo nayo kidogo, nguo unagawana kidogo tu. Hiyo ni kumaanisha kwamba pale kwa NHIF umeweka mama pia? Si lazima uweke mama, lakini pia hakuna shida ya kuweka mama. Si bado ni 500. Kuna watu ambao wanapokosana hataki huyu mama afaidike na chochote. So anasema hata kama ni NHIF ninakutoa. So kuna ile provision eti naweza weka mtoto peke yake niondoe mama. Unaweza ondoa mama ubakisha watoto, lakini unajua huwezi toa mtoto. Hata kama umedivorce na mzazi, hakuna divorce between a parent and a child. There is no that, you'll never divorce. Hiyo itawaiisha hata ukikufa bado kuna succession. And there is no divorce between a parent and a child. So unaweza toa mama mkidivorce, but watoto wanabaki. Hata unaweza weka tu mtoto kama umempata nje ya ndoa, uitishe tu birth certificate yake pekee, mama asilete yake. Okay. Okay. Wacha sasa tuende kwa swali la 5.
Ni nani mmiliki kamili wa mtoto aliye chini ya umri wa miaka 18? Na pia mtoto ana haki ya kuamua ni mzazi yupi atakayeishi naye? Mmiliki wa mtoto ambaye hajafikisha miaka 18 ni mama na baba. Watu wengi sana wanasema ati mama ndio anakuanga mmiliki. Lakini katiba inasema, hiyo article 53 inasema kila mtoto ako na haki ya kuangaliwa na wazazi wote wawili. That means baba na mama. Watu wengi wanasema ati mtoto mdogo anakaanga na mama. Ni kweli mtoto mdogo anakaanga na mama sababu labda ananyonya. Lakini pia baba anaweza kaa na mtoto. Nikushangaze, nimefanya kesi ya custody na baba ndio alipewa mtoto wa 2 months. Alipewa custody ya 2 months old child. Ni mambo gani haya ambayo yanaangaliwa ama yaliangaliwa ili mzazi wa kiume aweze kupatiwa custody ya mtoto? Ni best interest of this child ndio ziliangaliwa. Kama mama ama baba ako cruel to the child, ama ako na tabia mbaya, labda anawachanga watoto kwa nyumba, anawafungia alafu anaenda kupiga sherehe, ama ako na akili yenye sio timamu, hawezi kuwa entrusted kukaa na mtoto, hiyo sasa tunaongelelea mama. Ako na hizo qualities, na pia labda ako cruel sana kwa hawa watoto, anawapiga, anawanyima chakula, ako mentally unstable, huyo hawezi pewa mtoto. Hiyo kesi yenye nilifanya hiyo ya ndio apewe custody, mama alikuwa amedump watoto kwa kazi ya baba. Mtoto huyo wa 2 months na dada zake wakubwa aliwachukua akaenda akawadump na akapotea na hata hajulikani kule yako. Mtoto wa baba ndio sasa. Kwa hiyo in that scenario unaona kama mama kama huyo anaweza hawezi patiwa. So the primary consideration is the best interest, na the best interest of the child. Na wababa waache kuemena akana kwenyara, ama wanaona ni kama hawezi angalia mtoto mdogo, si wanaweza. Na hata unajua ni stereotype. It is a stereotype that you have been living in, that a man cannot change nappies, or the man is the breadwinner while the woman is the homemaker. Wamama siku hizi wanaenda kazi, na pia wababa wameingia jikoni, hata wanaangalia watoto. We are all equal. Actually, in the world we are living in right now, everybody can do anything. Tuseme kwamba kwa kesi kama hii ambapo tunatafuta mmiliki wa mtoto, mama na baba wote wako kwenye kiwango sawa, kiakili wako sawa, kimali wako sawa. Ni nini ambacho kinaweza pelekea mwanaume kupatiwa yule mtoto? In the case of equal, in the case that tumeenda pale tukapata nyinyi mmepata zote mko sawa, mko nil ama 1-1 goal, mnapewa joint custody. Kuna kitu inaitwa joint custody, yani mnagawana jointly. Mtoto anakaa na mama maybe during the school time anakaa na mama, wakifunga shule anaenda kwa baba. Joint custody, co-parenting. By the way, it is only in Africa that nimeona ile co-parenting haija take root, but in America co-parenting is very common and it's very smooth. Unapata hata hakuna hata kwenda kotini, they just know when your days, siku zako zikifika unachukua watoto, but very smoothly, without mkiweka mambo zenu chini, mweke hasira, mweke vile chenye kilifanya mkosane chini. Co-parenting is the best approach to in a scenario where parents are not married. Atuseme kwamba hawaelewani. Na umesema kwamba kuna vile mzazi mmoja anaweza kuwa anakaa na mtoto wakati yuko shuleni, mwingine anamchukua wakati wamefunga. Kuna wale ambao wanapeleka watoto wao kwa boarding schools. Hapo wataangalia namna gani, kwa sababu wakati mtoto yuko shule, huyu hakuna mzazi yuko naye. Hapo wataangalia namna gani? Kama wako boarding, then wana share the holiday. Kama sasa hii holiday ni ya 2 months, maybe mwezi moja. Ama kama ni ya mwezi moja, wiki 2. But at least let the child grow up knowing both parents. That is the best interest, surely. That is the best interest of the child. Wamama tuache kunyima baba za watoto, kwa sababu unajiangalia pako, unaona we unakumbuka vile ulikosewa, lakini huangalii this is a good father,
You know, some people are good parents but they are not good spouses, but they are good parents. So wacha tujiondoe pale mambo ya watoto, wazazi waondoe interest zao, waangalie tu ni nini best interest za huyu mtoto. Best interest ni mtoto akikuwa na love from both parents. And both parents are relatives or in extension. Okay. Asante sana. Mtazamaji, atakuwa tunaenda mapumzikoni, kisha tutarejea. Ni Onyi Muda Viambo, the senior researcher. Karibu ndani ya Tubonge show ambayo inakuelimisha, inakuhamasisha na mengi zaidi inakujuza kuhusu mambo mengi yanayoendelea katika maisha yetu mjini na manyumbani. Zidi kuwa nasi. Karibu kwenye sehemu ya pili. Kuna swali ambayo hatukumaliza kujibu ama hukujibu ya mwisho, na ni swali namba 5. Alikuwa ameuliza ni nani mmiliki kamili wa mtoto aliye chini ya umri wa miaka 18? Hiyo ulijibu. Hii pia mtoto ana haki ya kuamua ni mzazi yupi atakayeishi naye. Mzazi ako na right mtoto ako na haki ya kuamua. Mtoto akifikisha ile umri yenye anaweza jiexpress, anaweza ongea, especially hapo 7 years hapo, anaweza ulizwa kwa sababu mtoto watoto wako honest sana, wanakuanga innocent. So anaweza sema labda huyu mzazi ananitesa, nataka kuishi na mama ama nataka kuishi na daddy. Mtoto nini hata kwa Children's Act, ile section ya custody of the child, kuna the wishes of the child. The consideration that the court makes when giving a custody order, one of them is the wishes of the child. So hiyo mtoto anaweza ulizwa kama ni mtoto mwenye anajua kujiexpress na mwenye anaweza kuwa truthful, anaweza ulizwa. Ni maswali kama gani ambayo mtoto ulizwa pale? Huwa tunafukuzwa nje kama sisi mawakili. Mtoto huwa anabaki na judge peke yao. Wakiwa peke yao ili bila hata mzazi. Bila hata mzazi. Mtoto huwa na a good judge wa children's court anakuanga mtu friendly na watoto, mtu anajua kufanya mtoto open up. So wanaitangwa pale, wanapewa ka yogurt, alafu wanapewa tudoli, alafu wanaulizwa unakaangaje nyumbani, mnakaa na nani, anakutesa ama vitu, anajua to the right questions to ask to bring out what these children may wish to tell the court. Wanaweza ulizwa, na mtoto akisema kitu na aseme hivyo consistently, anaulizwa mara moja anasema nini, mara mbili anasema, mtoto huyu anaendanga penye anataka. Okay. So si ati mtoto ulizwa mara moja akisema ni huyu inakuwa ni hivyo. Ni kitu continue. Hiyo ni ile tunaita discretion. Judge atatumia their own intuition ku determine. Anaweza uliza mtoto mara moja na apate jibu hapo hapo. Pia anaweza mwambia aende arudi tena, aone kama amechange, arudi tena. Alafu pia children officer huwa anatengeneza report. Pia children officer huwa anaenda home visit. Anaendanga pale nyumbani, anahoji watu, mpaka neighbors, anahoji, alafu sasa tuna determine what is the best interest of the child. Okay. Kabla tuende kwa swali lingine, mara mingi unapata kuna watu ambao wako na issues na watoto. Then wanakuambia mimi partner wangu anafanya bla 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 bla, natafuta ofisi ya FIDA. Ukimwelekeza ama mkiongea, wewe unaona kana kwamba anahitaji ofisi ya watoto. Hebu tueleze kati ya FIDA na ni tofauti gani iko kwa FIDA na ofisi ya watoto? Okay. Watu wengi hapa, especially hapa Nyahururu, wanasemanga FIDA wakimaanisha ofisi ya watoto. Lakini FIDA ni organization ya women lawyers in Kenya. Hata mimi ni a member of FIDA. Wale mawakili wanapenda kufanya gender cases, children cases, family. Tunakuja pamoja, tunaingia pale FIDA.
It's an organization of female lawyers in Kenya. That is FIDA. And mostly what we do, we assist, we intervene in cases where there's a child involved, there's a domestic violence, vitu kama hizo zile sensitive to gender, gender generally, whether it is male or female gender, we do that. But ukienda kwa FIDA, wewe kama mtoto ama wewe kama mwenye uko na aman mwenye unataka kutetewa kwa haki za mtoto wako, utasaidiwa regardless kama utakuta female lawyers pekee, even if you're a man, as long as the rights of that child is wewe upewe huyo mtoto. It doesn't matter whether you are the father or you are a man or whether it is a boy child. Sisi tunafuata tu haki za watoto. Hapa Nyahururu kuna ofisi ya FIDA? Hakuna, ni sisi. Ukienda kwa ofisi ya FIDA Nairobi, watakurefer to members of FIDA in every town. Hakuna town yenye haina mtu wa FIDA. So sisi ndio sasa tunashikilia the FIDA. We connect you. And even if you're not a member of FIDA, every advocate akona kitu inaitwa pro bono policy in the office. Tetea haki za wanyonge for free. Wanyonge ni pia ni watoto, pia tunawa classify kama wanyonge. Yani hawana pesa, wanataka kutetewa for free, pro bono. Lakini ofisi zile zenye zinafaa uende as your very first step ni ofisi za watoto. Sub-county children office. Every sub-county has an office. Hata hapa Nyahururu pale kwa DC kunayo. Unapotaja kwamba upate pro bono ama wakili atakulipisha, kuna ofisi ambaye tunaisikia tu, ombudsman. Ni nini hii? Ombudsman is the Commission for Administrative Justice. That is what it is called officially, but it is called the Office of the Ombudsman. Its role is to ensure, is to put safeguards to public officers. Inaangalianga kama labda umeenda kwa ofisi fulani ya serikali ukakosa kuhudumiwa vizuri, unaenda ombudsman. So huwezi enda kupeleka a private person kwa ombudsman. Ombudsman inaangalia hata ukienda kwa hiyo children office ukose ndani ya serikali ukose kuhudumiwa vizuri, unaenda kupeleka malalamishi yako kwa ombudsman. Ukienda ofisi ya chief akose kukuhudumia vizuri, hata polisi, although polisi wako na yao IPOA, sana sana ni hizi vitengo zingine za serikali. Hiyo inakuanga ni kama prefect wa serikali. Sasa wacha sasa tuendelee na swali. Panapokuwa na talaka kupitia koti, mtoto anafaa kukaa na mama au baba hadi umri upi? Mtoto anakaanga na wazazi hadi umri wenye anataka, si 18. You don't kick out your 18-year-old because ati amefikisha 18. Ni until hata parental responsibility haishiangi at 18 years. When an order is made, a maintenance order is made in court, it is made in specific terms mpaka huyo mtoto afikishe university na ajisimamie. Sio watoto wengi wanakuanga wame go through university by the time wamefikisha 18. Kweli? For me, I consider 25 years as the time that parental responsibility inafaa kupu. Although you can extend it even up to 40 years. Hata sisi bado ni watoto kwa wazazi wetu. Kweli. So, kujibu swali yako, wakati wazazi wana divorce, you remember divorce is between parents. Talaka ni kati ya wazazi, si kati ya watoto. So haifai kuaffect watoto. Watoto wakidivorce, mnafaa kuagree nani mtashare aje responsibility na watoto in a way that haita affect watoto. So watakuwa nakaa kwa hii nyumba, holiday wanaenda kwa ile nyumba ingine, na at least make it in a way that haitafanya hawa watoto wakue traumatized because of divorce. Divorce is between the parents. And si watoto. It has nothing to do with children. I think kwa maoni yangu huyu mtu maybe alikuwa anauliza from hii point kuna wale wazazi ambao wanalazimishwa kutake up responsibility. Mahali uko unasema kwamba mtu anaweza kuwa nakatwa pesa zake kwa kazini. Pengine yule mtu hakuwa nataka kupatia mtoto support. So I think hapo ndio naulizia hadi mtoto afike umri upi?
Kwanza kabisa huyo mtu analalamika kulazimishwa. Parental responsibility is automatic. I mean, hakuna mtu anafaa kukua akilazimishwa. Everybody should be able to perform duties zake towards the child without kulazimishwa. So ufai kulalamika ati unalazimishwa. Kama ulazimishwa, huwa sheria iko ya kulazimisha mtu. But si lazima ulazimishwe. Na unaweza fanya kwa hiari yako. The best is to do kwa hiari yako. Na wakati unafanya kwa hiari yako, unajipata hata haustrain, because you are doing it within your means, within hata unapata hata unafanya hata zaidi ya vile hata ungelazimishwa. Lazima hata kama umedivorce na mama, the man should make sure that they take care of their kids bila kulazimishwa. Lakini kama lazima, parental responsibility is not optional. In Kenya it is not optional. It is either you do it willingly or you ulazimishwe. Hakuna ati sasa umeruhusiwa you go. Sasa uende tu. Huyu wa kulazimishwa analazimishwa hadi mtoto afike umri upi? Until mtoto afikishe umri wa kujitegemea. So kama huyu mtoto atapata kazi akiwa na umri wa miaka 30, atamprovidea there is a section in the Children's Act yenye inasema you can extend parental responsibility beyond 18 years, and you give the reasons why you are extending. Perhaps the child ameitwa university, ako already 18, lazima asome 4 years ama hata 7 ama whatever time itatake kumaliza hiyo degree yake. Unarudi kotini, una extend the parental responsibility until huyo mtoto amalize university. Swali lingine, njia kamili za kuwasili mtoto ama adoption ni ipi, na ni nini inaweza fanya mzazi asikubaliwe kuadopt mtoto? To adopt a child you have to be 21 years older than that child. So huwezi enda kuadopt mtoto ukiwa 20 years. You must be 21 years older. Then a single man is only allowed to adopt a boy. A single woman is only allowed to adopt a girl. You cannot adopt cross gender if you're single. You can only adopt another gender if you're in marriage. So here, those are the factors that may affect. Also, if you're beyond 65 years, you may not be eligible to adopt a child, because 65 years is considered an age where you are almost relying on social welfare. Hata hutagio nguvu ya kufend for that child. But there's exceptional circumstances when a 65-year-old can adopt. For example, maybe it's the grandchild that you are adopting. The parents have died and you are the grandmother or the grandfather, nuko na uwezo, utakubaliwa kuadopt huyo mtoto. Kinship, inaitwa kinship adoption. Alafu, pia kama you are a convicted pedophile, you cannot adopt. A sex offender, wenye ana target watoto, huyo huwezi adopt. Hata is common sense. Maybe financial difficulties, or if you have maybe mental health issues. Maybe even partly financial ability also can affect, because mtu huwa anaambiwa alete bank statements zake za kuoneshana uko na uwezo. But that is not the main factor, because you never know about tomorrow. You see, you can be, your bank statement today can be 0 and tomorrow it's something else. That is not, it is not mainly financial. There are other factors kama hiyo age. Turudi pale nyuma, ulisema kwamba mtu wa chini ya miaka 21 huwezi adopt. Your age difference between you and the child you're adopting, your age difference must be 21 years. So if you are 33, if you are sikukua vizuri na hesabu wanyi. Hata mimi. Tufanye hiyo hesabu. Fanyeni hiyo hesabu. Mtu wa 33 labda achukue mtoto wa miaka 12 kurudi chini. Akifikisha 14 years huyo hawezi.
kwa sababu your age difference at the time of adoption must be 21 years. Na kuna umri ambapo mtoto hawezi kuwa adopted? Kuna umri 18. Akifikisha past 18. Kama sasa sisi hatuwezi kuwa adopted. Okay. Sasa I think huyu ushamjibu pale. Kuna sheria za wazazi wanaopuuza ama kuneglect watoto, na iwapo mzazi mmoja ataepuka majukumu haya, ana haki ya kuwaona watoto. Every right comes with a corresponding responsibility. Zinaandamananga. Huwezi sema tu uko na right ya kuona hawa watoto na hakuna kitu unafanya. You must be responsible. Hata wakati una approach the court for an order ya custody ama kuona access ya watoto, you have to come with clean hands. Lazima ukuje na mikono safi. Lazima ukuje kama unaangalianga hawa watoto, unawalipianga school fees, unashughulika welfare yake, ili ukuje na useme pia juu unafanyanga hivi pia mimi nataka nikubaliwe kuwaona. Okay. Every right has a responsibility. Okay. Huyo kutoka pale tukienda kutamatisha, katika hali yako ya kazi, ni kesi zipi za watoto ambazo huwa nyingi sana? Kesi za watoto zile nyingi ni za maintenance. Na nimeona wanaume wengi siku hizi wamejitokeza, na ninapenda sana na wapatia salute the men wenye wamekuja kusema hawaruhusiwi kuona watoto. Those ones are coming up. Many men are coming up to fight for their kids to be allowed, especially if in a case where the mother has died. The mother mkukuwa mmeoana, halafu mama ya mtoto aage, wale wazazi wa mama, pande ya mama, wanachukua hawa watoto. Na unakuweka kando. Those men who come out to fight for those children, wako na ni kitu mzuri hiyo ya kufanya. Na kila mwanaume ako na haki ya kuona mtoto, ako na haki ya kukua na ule mtoto. Hata kama mtoto ni mdogo, bado unaweza mchukua as long as haujakuwa convicted sex offender, pedophile, vitu kama hizo. You can be allowed to go even for the weekend, mwende na huyo mtoto. Hata kama ni msichana, who said that all fathers or all men can do harm to this child? Maybe that is a stereotype that we should be dealing with, where men are considered, ukiona tu a man, you automatically label him, na unasema haezi enda na msichana ama mtoto na ni mtoto wake. Men are also human beings just the same way women are, and they have parental love the same way as the mothers of these children. So it is the high time men came out to fight for the rights of their children. A child is a gift from God, and every parent, whether it's the man or the woman or the mother or the father, ako na right ya kufurahia kiheo kiu, ako na right ya kusherehekea mtoto wake. Okay. Kwa hivyo wanaume kaa wale ambao maybe watoto wao wamechukuliwa, bado wana chance ya kupata a very good chance, especially ili hata even if for nothing, just to encourage others to come up. The court takes positively the men who are after the kids, the rights of their children. It takes, because most of the men wanakuanga kwa ile pande ingine ya kuambiwa hawalei watoto, wanakuja kupelekwa kotini kushtakiwa. Sasa wakiwa ni wao wamejitokeza, it is considered a good thing. It's changing the society. Kwa maoni yako, unadhani ni nini ambacho kinaweza kuwa kinafanya wanaume wengi ambao pengine watoto wao wamechukuliwa na hawaruhusi kuona watoto, ni kwa nini hawajitokezi na hawakuji kufuata rights zao? I think one of the reasons ni kama the shame ama ile yenye stereotype ile watu hukuwa nayo, that going to court of a child is shameful. There is no shame in fighting for your kids. In fact, it is something to be commendable. It is something that makes you a man, a real man, to fight for your kids. Ile yenye inafanya wasijitokeze, hata si hii tu,
Generally men wananyamazianga mashida, wanakaanga tu wanasema whatever, wacha iwe, but it's not good. Fight for these kids. These are your heritage. These are your future generation. So I think men should come out in large numbers. Wale wamedhulumiwa na wakuja hata kwa ofisi zetu, we do it in confidence. Hata ukitaka watu wasijue what is happening, ama uko na kesi ya watoto ama vitu kama hizo, you can see us in camera. You can do it. Okay. Tunapofunga, maneno yake ya mwisho kwa watazamaji, hususan wazazi ambao wako na watoto, ni yapi? A child is a gift from God. Watu waangalie watoto wao vizuri, especially over this holiday. Watu wakuwe very careful. Watoto wao wasiwa exposed to dangers. Wawe very careful, and parents washirikiane, because two heads are better than one. Kidole kimoja hakivunji chawa. Kwa hivyo wazazi wote wawili washirikiane kulea watoto. Huyo mtoto atakuwa vizuri kuliko akilelewa na mzazi mmoja. Okay. Asante sana na tumeshukuru kwa muda wako na pia kuwa hapa nasi. Asante sana. Mtazamaji, imekuwa ni Tubonge Show na tumekuwa na wakili Grace akiweza kutuelimisha mengi kuhusu haki za watoto. Asante. Asante.